So hi guys, I'm Ronaldinho A. Floreta, a student from BSN 1825. So in today's video, I will introduce you my exercise prescription for both cardiovascular and muscular resistance training. So the first one is risk stratification. Based sa akong health assessment, na ako sa moderate risk category, which means kini adunay pipila ka risk factors. Pero if mag-take care lang kasi myself, if every time you do an exercise, safety ra ka. And the next one is exercise prescription. The first one is frequency. I recommended you guys that mag-exercise in 1 week, it's like 4 days lang, so that it can help balance imong activities ug imong pag-rest. The next one is intensity. Para sa cardiovascular exercises, ang intensity magpabilin sa moderate, like mga 50 to 70 sa imong maximum heart rate. Para sa resistant exercise, gamita ang timbang nga mga 60 to 75% sa imong 1 rep max. Aron may bala ang imong maximum heart rate, kuha ang imong edad gikan sa 220. So, the third one is time. Ang matag cardiovascular session magdugay kani og maybe it will take to 30 to 45 minutes para sa resistance training. Target ang 30 minutes kada session. Kini nga gidugayan epektibo para sa cardiovascular fitness ug muscular strength. So the fourth one is type. Para sa cardiovascular workouts, apil ang brisk walking, jogging o cycling. And meanwhile, para sa resistant exercise, apil kini ang squats, lunges, push-ups, and dumbbell rows. So, the next one is basis for prescription. So, first one, frequency, as always. 4 kadlaw usa ka semana magbalance sa aktibidad ug pagpaway. And the intensity, moderate intensity aron mapaswag ang cardiovascular health ug malikayan ang risko. So, time 30 minutes to 45 sa cardiovascular exercise ug 30 sa resistant training. And the type, pagkombinar sa aerobic ug resistant exercises para sa maayo nga fitness regimen. And the next one, exercise choices prescriptions. So, cardiovascular exercises. Gipili nako ang brisk walking o jogging kay kini epektibo sa pagpaayo sa heart, sa health ug sa heart, aron dili ka maglisod ug sa joints nimo ang cycling maayo mausab. So, muscular resistant exercise. Squats ug push-ups gipili kay kini target sa daghang muscle groups ug dali ra adjust sa imong fitness level, and it's also basics ra, dili ra kayo high ang kanang imong pag take sa exercise. So, that's all. Thank you.